يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي حليم نعيم أبو ضياء من دولة العراق محافظة البصرة، وأخوي رحيم نعيم أبو علي من العراق من محافظة البصرة. أنا كنت أعاني من ألم بالفقرات العنقية والقطنية، صار فترة يعني حوالي ب9 سنوات. راجعت عدة مرات بالعراق، ما كنا نتيجة، يقولوا لي إلا عملية. وهذا بالنسبة للفقرات العنقية، يعني يقولوا لي ما عندنا إمكانية بالعراق نجريها لأنه المكان حساس وقريب على الحبل الشوكي. رحت فترة لإيران، سووا لي إياها بالليزر، فترة 6 أشهر يعني صرت زين، ورجعت علي نفس الشيء. فظليت يعني آخر مرة راجعت الدكتور هم قلت له متأذي، سوالي رنين وشافه، قال لي بعد هاي إلا عملية. وهم بالعملية بالعراق احنا شوية صعوبة عندنا، هذا المكان حساس، واحنا يعني صعوبة يعني شوية مو انتقاص بالدكاترة، وإنما شوية الظروف، يعني الدكاترة ما عندهم ذيك الإمكانية. أي فوديت التقارير مالتي عن طريق ولد عرفني على المترجم نزار أبو عبد الله، فوديتهن إلى بالواتساب، عرضنا على الدكتور راجيش، شافهن. فأنا من سويت الرنين هناك بالعراق، شافوا قالوا عندك انزلاق بالفقرات العنقية والقطنية بس. ما فمن عرض التقرير على الدكتور راجيش، قال هذا عنده ورم ضاغط على الأعصاب بالإضافة إلى الفقرات القطنية والعنقية والقطنية. فقال خلي يجي. أنا رتبت أموري، سويت الفيزا وكملت، وجبت أخوي هم وياي، جينا استقبلنا الأخ نزار أبو عبد الله بالمطار. جينا تقريبا ساعة بالثنتين بثلاثة بالليل، ودانا للسكن. جابنا ثاني يوم، ارتاحنا هنا كم ساعة، وجابنا للمستشفى نارانة. عرضنا على الدكتور الأخصائي وشاف التقارير مالتنا، وطلب من عندنا بعض الفحوصات، هم سوى لنا رنين ومفراس وتخطيط أعصاب وسونار. كملت الفحوصات كاملة تقريبا ب3 أيام كملنا. قرر الدكتور إجراء العملية. الحمد لله والشكر، إجراء لي عملية تبديل الديسكين بالعنقية، منها فتحة بسيطة هي 2 سنتيم تقريبا، وعملية كلش بسيطة وما بها أي أعراض وأي تخوف ما بها. أنا كنت خايف منها صار لي سنين طبعا، زين، لأن يخوفون، يقولوا لي هاي قريبة على الحبل الشوكي، واحتمال حتى بالعراق مرة قالوا لي نسويها بس يجوز تنشل. المهم، واجريت العملية الثانية، اجروا لي العملية الثانية هم فتح ظهر بهم 2 ديسك، ورفع الورم بنفس الوقت، هم الورم اللي كان ضاغط على الأعصاب على الفقرات القطنية هم رفعوها. وأنا الحمد لله والشكر يعني هسه أنا صار لي يوم الاثنين اجريت العملية مال فتح الظهر، واليوم جمعة صار لي 5 أيام فاتح ظهر ومعدل ديسكين، والحمد لله والشكر صحتي كل زينة، وأقوم وأمشي وهاي أنا موجود الحمد لله والشكر. وبنفس الوقت أخوي هم اجا وياي، هم كان يعاني من ألم براسه وبظهره، هم مرة منهن راح لإيران وطوع علاج وهاي ما فاد يعني. فمن اجا هنا هم سوى الفحوصات، طلع عنده الديسك بظهره، وبالنسبة لراسه طلع ما بي، هم كان خايف خطية عباله اكو فد شي براسه، ما طلع شي براسه. قال له الدكتور الاخصائي عندك مشاكل بالجيوب الانفيه، انسداد. اجروا له العمليه وهذا هو موجود، اجروا له عمليه الجيوب الانفيه، وهسه صحته كل جيده والحمد لله والشكر. فاحنا بدورنا يعني كل من يشوف مثلا هذا، كل واحد يسمعنا او يشوفنا او هاي يعني وعنده هيك مشاكل، يجي لهذا المستشفى، مستشفى نارانه اللي شفنا به كل الخدمات. ونشكر احنا يعني بصراحه بدون مجامله، نشكر كل الكادر من دكتور راجيش الى كل الكادر الى الاخ نزار ابو عبد الله، بدون استثناء كل الكادر بدون مجامله، يعني قاموا بكل الخدمه بدون يعني تلكؤ، وبأجهزه حديثه ومتطوره جدا، والحمد لله والشكر. We treated 2 brothers recently at Narayana Hospital. These 2 brothers came from district Basra from Iraq. One was Haleem and one is Ibrahim. Both these brothers, when they walked into the hospital, they were having severe pain. Rather, Haleem had both the problems at cervical spine, also at the lumbar spine. What happens in cervical spine and lumbar spine is that if you see this yellow thing is the bone, in between these are the discs. So disc prolapse and lumbar canal stenosis and cervical stenosis is increasing day to day very fast.
because of problems related to lifestyle, increasing body weight, lack of exercises, postural problems. So what happens is that this disc comes out of the spinal into the spinal canal and puts lots of pressure over the nerve. And typical symptoms which patients have after disc prolapse is that in case of cervical spine, pain would happen in the neck and it would radiate down the hands. It can happen on one side or other side or both the sides. Typically patients will have lots of numbness, tingling sensations, and sometimes they can have severe weakness, inability to lift the arm and make a grip. In case of Haleem, he was having problems in both the hands, and when we investigated, we found that two discs at C3, C4 and C4, C5 were coming out and putting lots of pressure. At the same time, he had a small, around 5 centimeter large lipoma in nape of the neck, and 4 discs at lumbar spines were degenerating at various intervals. Predominantly, it was L4, L5 which was causing lots of pressure, and the disc space has reduced also. So typically what happens in surgery of spinal surgery is that we put lots of screws, we change the disc, and patients ultimately becomes stiff. If you see here, these last 2 discs have been changed and fixed with help of pedicle screws. But when patients bends, there is hardly any movements at last 2 discs. The most of the movement happen at the adjacent level or level above. So initial results are extremely good, but after certain period, maybe 1 year, 2 year, patient again having problems. So to avoid that problem, at Narayana Hospital, we are using lots of dynamic implants where we avoid spinal fusion. Our motto here is to avoid fusion surgery. In dynamic surgery, we support the spine. This is the mobile spine, and there is a complex role of spine to give mobility as well as strength to protect the spinal neurological structures. So to give mobility, we have to use a dynamic implant like this. This is American FDA approved implant. Here patient can do forward bending, but at the same time discs are supported. Similarly, in case of Haleem, I did 2-level disc replacement. This is the model depicting the cervical disc replacement, which is an American FDA approved disc. Here you can see when patient bends forward, it will move. When he rotates the neck, it will move. So all around movements in all the aspects, whether it is flexion, rotation, side bending, all the movements will happen. With help of 3D navigation and computer navigation, with help of ultrasonic scalpel and neuromonitoring, spinal surgery has become extremely safe, and with very small incisions, like in case of Haleem, only 1.8 centimeter incision, I was able to change 2 discs. Similarly, at lumbar spine, with help of tubes, endoscope, needles, we are able to do spine surgeries. Advantage of minimally invasive surgery is that rehabilitation becomes very fast. Within a day or 2, patient starts walking, and after staying in the hospital for 3 to 5 days, they are able to go back. So coming to the story of these 2 brothers, it is very rare that 2 people come here without any attendance and get their surgeries done. This has happened quite frequently nowadays. Recently I treated one mother-son duo. Earlier son was operated, then after 3 days mother was operated. Similarly now we have admitted 2 patients, husband and wife. So because of faster rehabilitation, very safety of the spine, these problems have become rare. Patients are able to get operated very fast. Even if they are coming as a couple like mother-son, husband-wife, 2 brothers, their rehabilitation is very fast. So in case of his brother Ibrahim, I changed 2 discs in the lumbar spine with help of a dynamic implant, which is Dynasis, or various companies have provided these implants. Advantage of dynamic implant is that even after changing the disc, complete resolution of symptoms and full movements, almost full movements are there, which is required in day-to-day life, and patients are able to do all the activities. They can even squat on the floor, they can do their namaz position, they can drive, they can do whatever they like, and if their body weight is okay, their age is not that high, they can even go into active sports like badminton, tennis and all those activities. Thank you so very much.
Thank you.